second line. Значит, это по горизонтали, значит, команда 1, команда 2, команда 3, команда 4. И потом вы видите, соответственно, ваша первая попытка, когда вы собирали по картинке, вторая и третья, и ваши результаты. Допустим, возьму команда 1. Вот это M, это минуты, 5 минут 1 секунда и количество ошибок 15. Понятно, да? So what do you notice in these results? Что вы заметили? Seeing clearly the difference. По-моему, очевидна разница. Progress. I noticed that team number 4 was the last one, but became the first one. У кого? The biggest number of mistakes, 26, and the longest time. Isn't it interesting? Интересно, да? When you work together as a team, трудились вместе, как одна команда. You were applying all that we were talking about earlier. И применили все то, о чем мы говорили здесь раньше. But in a very, like a micro way. Ну, это как бы такая миниатюра, да? Это показано в миниатюре, как должна работать команда для выполнения служения своего. And you can be encouraged. Для вас это должно послужить ободрением. When you apply all these things, you see improvement of results. То есть, когда все эти принципы применяешь, то ты видишь явный прогресс, явное улучшение результатов. It's promising when we can apply this to our churches. И очень многообещающе звучит, если мы эти принципы начнем применять в наших церквях. Like our communities, our country even. Или там, где я живу, и в целом в стране. It works. Потому что это все работает. We're going to talk for a little while, and then we're going to come back to this game and make a change. Сейчас немного поговорим, позанимаемся, а потом снова вернемся к этому же заданию, только там будут небольшие изменения уже. So you're not finished yet. Так что мы еще с ним не закончили. Here, there's one picture of leadership that I think is really helpful for us to think about. Есть одно сравнение насчет руководства. Я думаю, что о нем следует поговорить. Think about leadership from the perspective of a coach, a football coach. Подумайте о руководителе, как о тренере. Допустим, тренер по футболу. Мы такой пример возьмем. What does a football coach do? Что делает тренер по футболу? Trains and observes. Trains and observes. Тренирует и наблюдает. He gets the team. Pulls the team. Собирает команду. First of all, he needs the team. So, he is sharing his own experience that at one point he was playing one position on the field, then he moved to another club and he played another because the coach saw that he would be better there. So the coach needs strategy, and we always need to play because we want to win. In many organizations in churches, очень во многих организациях, в церквях, the pastor acts like he's the only player on the pitch. Пастор ведет себя так, или служитель любой ведет себя так, как будто бы он на поле один бегает, один игрок. Think about it. Подумайте, представьте себе такую картину. Everybody's observing. Все наблюдают. And one person is in the pitch. И один человек только там. Speaking, praying, singing, visiting. Если это в рамках церкви, значит, один человек и поет, и проповедует, и всякую работу выполняет. Because we think that that's the job of a pastor. Потому что мы думаем, что это работа пастора в этом состоит. We call the pastor the minister. Мы пастора называем служителем. But is that God's design for the church? Но разве Бог так запланировал церковь, так ее задумал?
Of course, that's one spiritual gift and one role within the church. Конечно, это входит в число духовных даров, в число исполняемых функций в церкви. But if we don't take it further than that, Но если мы дальше не начнем смотреть, we end up with one player то мы как раз к тому и придем, что у нас останется один игрок, and many observers. и все остальные будут просто зрители. That's dangerous. А это опасно. But what if the pastor acted like the coach? Но что, если пастор будет себя вести как тренер? How would that change our churches? Как бы это изменило наши церкви? We'll all have the result of the third column. Yeah, because then you become somebody who trains, Да, потому что тогда каждый из вас становится тем, кто учит других, who presents the vision, кто предлагает другим видение, builds the team, кто строит эту команду, develop their skills, кто помогает развиваться им, calls out their gifts. кто помогает, развивает или там выявляет их дары. Let them visit, let them preach, let them counsel, let them do the ministry. То есть пусть они занимаются служением, пусть они проповедуют, пусть они помогают, пусть они ходят, навещают. Bring them back together to evaluate. А потом пусть они собираются вместе и оценивают свое служение. Send them back out again. И снова посылаете их на служение. So rather than having a church with one minister and 100 observers, Вместо того, чтобы иметь одного служителя и 100 человек, которые будут за этим служением наблюдать, you can have a church with one coach and 100 players. вы можете иметь церковь, в которой один тренер и 100 игроков. See the potential? Видите, какой тогда потенциал But it появляется? requires us to change our concept of what leadership is. Но для этого нам необходимо поменять вообще свое восприятие, что такое руководство, свое You can понимание. imagine a football coach. Можете себе представить футбольного тренера? I'm the best football player here. Я здесь лучший футболист. I'm going to go on the field by myself and everybody can watch me score the goal. Сейчас все наблюдают, как я буду забивать в ворота гол. There is a main coach and coach for those who defend the goalers, Good thought. for those who defend, for those who attack, so different Yeah, different. areas. That's right. And that's example of leaders who are leading leaders. Совершенно верно, и это пример руководителя для руководителей. Transfer the coaching metaphor to leadership. То есть ваша задача перенести вот это сравнение с тренером к наставничеству, к руководству. What changes would need to be made for our churches and organizations to transfer that metaphor? А какие необходимо внести изменения в жизнь церкви для того, чтобы это произошло? То есть, чтобы стало как в этом примере, который он привел с тренером по футболу. What changes do we need to make? Какие необходимо сделать изменения? We need to find those who will help us. We need to show the picture, what we want. Then how we want to do it, and then we need to work on who will do it, and then do it actually. What do pastors need to change in their day-to-day activities in order to take on the metaphor of a coach? Возвращаемся к этому примеру. Что конкретно должен сделать пастор? Какие он изменения должен произвести в своей ежедневной жизни для того, чтобы вот этот пример заработал, чтобы у нас не один игрок по полю бегал, а вся команда работала. Что он должен сделать в своей ежедневной жизни, поменять? First of all, you need to have relationship with God, right? Then you were building your team. Oh, I think he's talking about the movie, and then the Giants won the championship. Oh, yeah. When we're training a team, Когда мы тренируем команду, and we're getting them ready for service, мы подготавливаем ее к служению. just like on the first time through that exercise, То есть это было, когда вы первый раз собирали картинку. we have to be ready to allow them to fail. Нам нужно быть готовыми к тому, что мы им разрешим допустить какие-то ошибки. If we did it ourselves, Если бы мы это делали сами, if we preached a sermon, did communion, the Lord's Supper, and we prayed and we did it all of ourselves, it could be really good. то есть если бы пастор сам проповедовал,
вечерю раздавал, то есть утешал, наставлял, все бы это делал сам, то пастор был бы доволен собой. If we did all the programs ourselves, if we did all the teaching ourselves, the Sunday school Все ourselves, обучение и воскресная школа, все программы, то есть если выполняет один человек, it would be pretty good. это было бы хорошо. Because I've been doing this for a long time, Я же уже это делаю долго. I could do it myself and Сам я могу это уже очень хорошо делать. get pretty good numbers with low mistakes myself. То есть даже поодиночке, если я это делаю, то как бы я уже достиг определенных результатов, у меня постоянно уменьшается количество ошибок, But that's not the goal. но цель же не в этом. But if I train people Но если я обучу других людей, and include people, если я их подключу к своему служению, as the leader, I have to be okay with the fact that maybe we'll take a step back in quality. то я как руководитель, я соглашаюсь на то, что мы сделаем, когда мы начнем служение, мы сделаем в качестве, так сказать, шаг назад. We might fail for the first, Первый раз, возможно, у нас не будет результатов хороших, take longer, потому что нужно время. more mistakes. Опять выполняешь это, и опять какие-то ошибки появляются. And this is such an important question. Это очень важный вопрос. Am I so committed to the development of people Настолько ли я посвящен желанию, чтобы мои люди развивались, that I'm willing to take a step back in quality что я готов сделать шаг назад в качестве нашего служения, in order to grow them? для того, чтобы они выросли в этом, чтобы они научились. Understand? Поняли идею? It's easy to say that now, Сейчас это легко говорить. but we have to be committed to that when we send people onto the pitch and the game doesn't go like it should. Но And нам we- действительно нужно быть к этому готовыми. Мы должны быть с этим согласны, что когда мы начнем практически заниматься каким-то служением, кто-то где-то что-то накосячит, но зато они научатся. But there are typically 4 reasons in teams people don't perform the way they should. На самом деле существует 4 причины, почему люди не делают или не поступают так, как они хотели, вернее, должны были бы поступать. And you could apply all 4 of these reasons to why the first time through everybody failed. Все эти 4 причины подходят под описание того, почему у вас сначала ничего не получилось. How many of you have ever gotten frustrated that people in your churches or your organizations don't do what you want them to do or act the way that you want them to act? Кто из вас когда-нибудь расстраивался, когда люди, с которыми вы вместе несли служение, как-то не так себя вели или делали не то, чего вы от них ожидали? Yeah, I think that's probably one of the leader's most consistent frustrations. Я думаю, что для руководителя это как раз то, от чего они больше всего расстраиваются. We either want them to be doing more of something or less of something else. We want our people to be doing more of something or less of something. Мы либо хотим, чтобы наши люди делали больше, либо хотим, чтобы они делали меньше. But we're constantly going to be frustrated with people Но насчет людей, всегда можно из-за чего-то расстраиваться. because we always want to see things change. Потому что мы всегда хотим, чтобы что-то менялось. But here are the 4 reasons why people typically don't perform the way that we want them to. И вот 4 причины, почему люди не ведут себя так, как бы нам хотелось. The first is they don't know why they should be doing what they should be doing. Первое, они не знают, почему они должны делать то, что они делают. They don't know the purpose. Они не знают цели. Это 11-я страница у вас. They don't know the purpose. То есть они не знают, в чем цель состоит. You haven't cast the vision. Вы до них не донесли ваше видение. They don't know what the goal is. Они не знают, куда вы идете. Could you imagine if I came to you Вот представьте, я к вам подхожу and I said to you, I brought a bag of all of those pieces, и подношу вот этот мешок с деталями and I said, could you please put them together? и говорю, собери, пожалуйста, Let me know when it's finished. и скажешь мне, когда все сделаешь, когда будешь готов. What would happen? Что бы произошло? Nothing. Ничего. We often do that in ministry. Часто мы так поступаем в служении. We tell people we need Sunday school, Говорим людям, нам нужна воскресная школа. we need a choir, Или там, нам нужен хор. we need a youth ministry. Нам нужно молодежное служение. And we assume that people know why we're doing these things. И мы предполагаем, что люди понимают так же, как и мы, для чего нам все это нужно. And unless people really know why they're doing what they're doing,
И пока человек не будет знать, для чего он делает то, что он делает, they won't have the motivation to continue to serve. у них не будет мотивации к продолжению служения. We're focused on too much activity and not enough reasons why we're doing the activity. Получается, что иногда мы слишком много внимания уделяем на самой деятельности и не уделяем внимания на том, чтобы объяснить, почему мы занимаемся этим делом. We don't have Sunday school so we keep our children busy during church. Нам воскресная школа нужна не для того, чтобы детям было чем заняться во время служения. Or because every church has Sunday school. Или потому что в каждой церкви есть воскресная школа, значит, надо, чтобы и у нас была. Why do we have a Sunday school program? Для чего мы проводим воскресную школу? Занятия в воскресной школе. We want children to be raised the right way. We want to prepare them. We want children to become disciples of Jesus. Мы хотим, чтобы дети стали учениками Иисуса. Do you communicate that why often enough that the Sunday school teachers know very clearly what they're doing every week, why they're doing it every week? Доносите ли вы это ясно и четко до преподавателей ваших воскресных школ, что их главная задача состоит в этом, чтобы они понимали вообще, для чего они неделю за неделей проводят занятия, знают ли они основную цель этих занятий? Because without the why, the people will become unmotivated by the what. Потому что если люди не будут знать ответа на вопрос «почему?», у них не будет мотивации этим заниматься. So the first reason people don't do what we want them to do is because they don't know why. We don't keep the vision, the purpose. Итак, первая причина, почему они не занимаются, почему не функционируют должным образом, потому что у них нет этой цели, они не знают ответа на вопрос «зачем?», почему мы это делаем. Because as the pastor, you're thinking about your ministry and about discipleship, and you're thinking about the why all the time. It's your job. Потому что вы, как, допустим, пастор, служитель, вы постоянно в своем служении задаете этот себе вопрос снова и снова. Для чего? Почему? Зачем? This is always before you, everywhere you go. Вот эта картинка, она у вас перед глазами все время, куда бы вы ни шли. То есть это, изображение вот это у вас всегда перед вами, а у них нет. You're thinking about it all the time. То есть вы постоянно об этом размышляете. And then the Sunday school teacher goes back to work in the factory. А потом учитель воскресной школы вашей, она идет работать с понедельника, к себе на завод Back to their homes. Или возвращается домой. Back to the responsibility with their family. То есть она возвращается к своим ежедневным домашним обязанностям. And maybe you told them this on Sunday. И, возможно, вы ей как раз в воскресенье об этом напоминали. But they put it over here. А потом она пришла домой, отложила это. And then go back to their lives. Вернулась в свою ежедневную жизнь. But maybe they come and keep serving. Возможно, это не значит, что она забросила служение. Она несет служение дальше. But without the consistent ability to know why it is they're doing what they're doing. Но если вы не будете постоянно напоминать, для чего, какая главная цель, то люди не будут функционировать так, как вы от них ожидаете, как они должны, в полную силу. There's always a hole in the vision bucket. Можно так сказать, что в ведре, в котором находится видение, в нем всегда течь. It leaks all the time. То есть из него всегда течет. You pour it in once, Один раз налил, but it leaks. но этого недостаточно, потому что вода потихоньку уходит. Over time, it always leaks. Со временем вода уйдет. And if that vision bucket is empty, И если вот эта емкость с видением опустеет, but you continue to need people to be motivated to do what they're doing, но вам же надо постоянно людей мотивировать к тому, чем они занимаются, чтобы они продолжали это делать. they'll become dry and unmotivated. То есть, если ведро, если сосуд с видением опустеет, то есть ваши люди начнут испытывать жажду, и никакого служения они нести не будут, потому что у них не будет к этому желания и мотивации. So your job is to continue to look in the bucket to see how motivated they are and how Поэтому much вам vision they have. постоянно нужно следить за тем, чтобы вы знали, сколько там находится воды, чтобы вы постоянно могли это наполнить снова, чтобы у них было желание трудиться. And to continue to pour into that bucket. Не забывайте подливать воду. So the first thing is that people don't know why they should be doing what you want them to do. Итак, первая причина была, мы сказали, что люди не понимают, зачем они это делают. Почему? Они не знают, почему им нужно это делать. And you know what happens when people forget about why? Знаете, что случается, когда люди забывают об ответе на вопрос «почему»? They start arguing about their activities. Они начинают просто спорить вокруг того, чем именно они занимаются. То есть вот это центр их споров. The best way to do Sunday school, who Как should лучше be всего teaching. провести урок в воскресной школе? А что мы должны преподавать в этот раз? We get caught up in the activity
because we forget the purpose of the activity. То есть нас поймала вот эта рутина нашей деятельности, потому что мы не думаем о том, для чего мы вообще этим занимаемся. Second reason that people typically don't do why they don't perform the way that we want them to perform. Вторая причина, почему люди и команды не функционируют должным образом. They don't know why. Первое было, что они не знают почему. Whose job is that? А чья это задача? The leader's job. Which leaders? Каких? Вы же уже их много знаете. Visionary leaders. Right. Да, те, которые ориентированы на видение. So are the visionary leaders using their gifts? Вопрос, используют ли эти руководители, ориентированные на видение, свои дары? The second Если у reason вас первая проблема. Вторая причина. they don't know what they're supposed to do. Когда люди не знают, что именно им нужно делать. So go back to this illustration. Я вернусь снова к этой иллюстрации. This was the problem when we did it. У нас была проблема, когда мы ее делали. I told you what the vision was, Я же вам показала, да, какое видение было. and then I said, go. А потом сказал, все, начинайте. What happened? И что произошло? Ну, вы могли выполнить то, что он вам показал? We couldn't do it because we didn't remember. You didn't know what you were supposed to be doing. Вы не знали, что именно вам нужно делать, да? Вы не помнили этого. I didn't give you clear instructions. Я не дал вам точные указания. I didn't walk you through the process. Я не провел вас как пошагово по этому процессу. I assumed because it was clear to me, it would be clear to you. Я просто предположил, раз мне все понятно, значит и вам все понятно. So you tell people, okay, we're going to go out and we're going to do this children's program. И вы собираете команду и говорите, все, там-то и там-то мы будем проводить программу для детей. That sounds like a good idea. Ну, хорошая идея, все соглашаются. Maybe you've even cast the vision that we want to disciple children. И, возможно, вы даже видением поделитесь, для чего вы это делаете, потому что мы хотим, чтобы наши дети тоже стали учениками Иисуса Христа. And you get out to the ministry. И они начинают заниматься этим служением. People are disorganized. Но люди не организованы. They don't really know what they're supposed to be doing. Они на самом деле не понимают, что конкретно от них ждут. They sit down and drink coffee. Они садятся выпить кофе. Because they don't know what they're supposed to be doing. Потому что они знают, чем заниматься конкретно сейчас. So what did we do with this illustration that fixed that problem? Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему? Вот мы опять же возвращаемся к нашей иллюстрации. We need to get them familiar. Right. Правильно. Yeah, to get your hands on the pieces. Чтобы они уже непосредственно взяли все эти детальки в руки. Specifically, what am I doing with these pieces? Конкретно, чтобы они знали, где, что нужно с какой деталью делать. And we need to be specific with people that we're leading. И нам нужно быть точно так же, конкретными с этими людьми, чтобы каждый знал, что он делает. Maybe more specific than you realize. Может быть, даже более точно объяснить, чем вы себе это сейчас представляете. Do you remember when I got specific with showing you the mistakes and when I pointed and I said, Помните, когда я вам конкретно каждому показал ваш результат, ваши ошибки? unless it's this specific, then we're making a mistake. Если я не буду настолько конкретным, вы будете продолжать делать ошибки. Sometimes we need to get very specific with people about what we're asking them to do. Поэтому нам иногда нужно очень конкретно, то есть конкретно каждому объяснить, что мы от него хотим, что он должен делать. Don't assume because you know how to do it, they will know what they're supposed to do. То есть не думайте, что раз я знаю, что мы делаем, они знают, как это делать. So who are the what people? Вот какая группа людей отвечает за это? Стратегия, strategic leaders. Operational. Hands-on. Operational leaders. То есть вы конкретно уже руки прилагаете. So the third reason that people don't perform the way that we want them to perform. И третья причина, почему люди и команды не функционируют как должно. They don't know how they're supposed to do it. Они не знают, как это сделать, каким образом. They don't know how they're supposed to do it. Они не знают, как им этого добиться. The plan isn't clear. Планы неясны. There's no strategy. Стратегии нет. You might have an end goal presented. Вы, возможно, представили вашу цель. You have the people maybe that's going to be there.
вы знаете людей, которые там вас поддержат, ну, как бы идут на это служение. But now you need to pay attention to how we're going to get from A to B. А теперь вам нужно конкретно работать над тем, чтобы сказать, как нам из пункта А добраться в пункт Б. Sorry, from the idea to the completion of the То есть idea. от идеи до выполнения, воплощения в жизнь этой идеи. And the best way to do that is to pull in which kind of a leader. А самый главный способ, как это сделать, чтобы каждый знал, какой он лидер. What kind of a leader do you need for that? Yeah. Ага, нет, он вернее спрашивает, для того, чтобы это сделать, какой нам нужен руководитель? Which one of the four? Который из вот этих 4, что мы учили? Number 2. Strategic. Strategic. Стратегический. Number 3. Number 3. Да, третий. The strategic leaders. Стратегический The руководитель. planning leaders. Тот, который планирует. And number 4. И номер 4. Fourth reason people typically don't perform the way that they want them to is because of personal obstacles they feel are beyond their control. The issues that get in the way of people doing what it is that you want them to do. Значит, что еще может быть препятствием? Это когда человек, он считает, что существуют какие-то личные обстоятельства, которые будут препятствием, поэтому они не смогут ничего сделать. All of the people that are involved all have obstacles they feel are beyond their control. То есть каждый человек, который участвует в проекте, он себе может представлять, что существуют какие-то препятствия, из-за которых они не смогут выполнить поставленные задачи. And so you need leaders that will help people get beyond those obstacles. Поэтому вам нужны руководители, которые помогут людям преодолеть эти препятствия. Removing obstacles. Или удалят эти препятствия с их пути. So they're free to be involved. Чтобы было как бы свободное продвижение дальше. And what kind of leader will typically be good at paying attention to people problems? Какой тип руководителя будет обращать внимание на проблемы людей? Relational. Yeah, relational leaders. Тот, который ориентирован на взаимоотношения, совершенно верно. So it's interesting that all of these reasons why people don't typically perform the way that they should perform relate to a lack of leadership being provided in all 4 areas. Получается, что вот мы назвали 4 причины, почему у нас не происходит то, к чему мы стремимся. И все они связаны с тем, что у нас не хватает того или иного руководителя, в той или иной сфере. People don't know why they should be doing it. Люди не знают, для чего им это делать, у них нет мотивации, They don't know what непонятно they're supposed to зачем. do. Они не знают, что конкретно им нужно делать. What you're expecting them to do. Они не знают, чего вы от них ожидаете. They don't know how they're supposed to do it. Even when they know what they're supposed to do, they might not know how to do it. А даже если до них донесли конкретно, что им нужно делать, они не знают, как это делать. And what are the obstacles? What are the people issues they feel are in their way? Какие препятствия, то есть что, как они думают, мешает им этого достичь? All of these are the leader's responsibilities to address. Все это вопросы, на которые должен обращать внимание руководитель. Isn't leadership a heavy responsibility? Руководить – это тяжелая ответственность? Yes. It's not a matter of just sitting on top of the box, giving orders from your high position. Это не просто, что ты высоко сидишь, да, и раздаешь указания. Sometimes that sounds really attractive. Иногда кажется, что звучит хорошо, да, там где-то занимать какое-то, чем-то руководить. I'd like to achieve a position where I can sit and tell other people what to do. Хорошо достичь такого положения, когда я сижу и всем раздаю указания, что им делать. And typically that's the downfall of visionary leaders like me. И вообще-то это отрицательное качество руководителей, которые ориентированы на видение, то есть таких, как я. But Но this is a good example of why leadership is more like the picture on the bottom. это также пример того, что настоящее руководство, оно как вот та картинка, которая была снизу. Помните, мы вчера говорили? Not only are you responsible for doing Ты не просто ты не просто несешь ответственность за выполненную работу, but you're responsible for everybody with you doing the work also. но ты ответственен за то, чтобы эту работу все с тобой выполняли, чтобы вы были вместе. But coaching starts with giving the gift of giving people your presence. Вообще руководство или наставничество начинается с того, что ты присутствуешь. То есть, во-первых, необходимо твое личное присутствие. It takes time, you have to be with them. То есть, да, это время для этого необходимо, но вы должны быть с этими людьми.
A coach doesn't coach a football team by sending them all emails about what they should be doing that week. Футбольный тренер не тренирует команду, посылая им там сообщения, знаете, на Viber, что им нужно делать, какие упражнения на следующей неделе. Spends time with them and builds the relationship. Он должен проводить с ними время, то есть он должен быть на этом футбольном поле, он должен иметь взаимоотношения со своими игроками. Coaching includes challenging and supporting people to increase their own skills to produce the things that they want. Работа тренера заключается в том, чтобы он помог им усовершенствоваться, чтобы они как можно лучше выполняли свои обязанности. Coaching includes inspiring and empowering people to push into new ideas and effectiveness. Также это включает в себя воодушевление, когда ты вдохновляешь людей, чтобы они работали с полной отдачей. Coaching and empowering is not simply about delegating the unwanted tasks, the tasks that you don't want to do. И наставничество это не означает, что ты просто ту работу, которую не хочешь выполнять сам, ты ее, делегируешь другим. I knew a leader once, a pastor. Я знала одного пастора, одного руководителя. He would come to events after, just as they were starting. И как раз, like the beginning of the church, you mean? Yeah. В общем, церковь только начинала свое существование тогда. And he would leave as almost before it's even finished. И он, получается, sorry, didn't get it. He would come as it starts, and he would leave before it's finished. The church service, you mean? Events, church events. Окей. Был, в общем, один руководитель, у него была такая привычка. Вот если какое-то было мероприятие в церкви, то он приходил к началу уже, а уходил еще до того, как все закончилось. And I heard him telling people about how great this was. И я помню, как он другим людям рассказывал, как все великолепно прошло. And how good of a manager he was. И какой он хороший управляющий, как он все там хорошо, как это сказать. And he said, because I've delegated all of the responsibilities. Как он все хорошо, как он хорошо наделил других людей обязанностями, чтобы они провели это служение. That's not leadership. Но на самом деле это не пример руководства. That's not coaching, that's not empowering. Это не наставничество. Это ты не ведешь себя как тренер, ты не наделяешь полномочиями. Coaching involves primarily two skills. Чтобы быть наставником или тренером, необходимо два качества. Listening and asking questions. Ты должен уметь слушать, и ты должен уметь задавать вопросы. Listening and asking questions. Итак, слушать и задавать вопросы. Okay, we're going to take another shot at this game. Еще раз попробуем. Вернемся снова к нашей картинке. So you're sitting with your teams? The previous teams. Yeah. Вы сидите сейчас по группам? You're there now? Вы там уже на месте все, да? Okay. What we're going to do Значит, чем мы займемся? is we're going to introduce a variable that you're not expecting. Сейчас мы кое-что поменяем, чего вы не ожидаете. We have 4 groups doing the activity. 4 группы будут выполнять задание. And what I'd like Mary and Vic to do, И я хочу, чтобы Мэри и Виктор мне помогли. not Mary, Не Мэри. is I'd like you to, no, it's okay. It's okay. I'd like Vic, from the 3 groups that didn't participate, That did not participate. that did not participate, Значит, сейчас будет дело касаться тех 3 групп, которые не принимали участие. put up your hands if you did not participate. Поднимите руку те, кто не участвовали, кто не собирал еще вот эти I'd like you to штучки, take, железяки. I'd like you to take 2 people from the teams that didn't participate and take 2 people out of the 4 teams and put 2 people in. То есть у вас будет как бы сборная. If you do those 2, I'll do these 2. Okay, how many people from what team? Just repeat it again. So there's 5 in a team. 5 on the team. There's 5 on the teams that were doing the activity. 5 человек в команде, которые у нас выполняют задачу. We're going to take 2 of you out 2 из вас мы заберем and put 2 new people in. и заменим 2 людьми, которые еще это не собирали. Понятно, что они будут делать? Okay? Да, перемешают And просто the people who команду. are taken out, И те люди, которых заберут из команды, I just want you to observe. You can't Я offer хочу, any advice. чтобы вы просто наблюдали, и подсказывать вам нельзя. Okay, so То есть получается, что в каждой... So each team has 2 new players. Yes. То есть в каждой команде теперь появляется 2 новых игрока. And the 2 people who are there sit out. So Да, и те, которых
из команды забрали, они просто наблюдают, и ничего им нельзя подсказывать. Значит, двое уходите оттуда. То есть вы свои места уступаете своим другим, а вы просто наблюдаете, но вам нельзя подсказывать. То же самое, где ваша команда? Record again? Is that okay? Anna, if you record again? Yeah, we're recording, yeah. Oh, actually, could you be a timer? Do you have an iPhone to be a timer? Because Mary's not here. Okay. So you have a phone? Or you I need it for my... Oh, I can... Yes. Do you have a watch? Yes. Okay, so if you could just be the timer for the fourth group. For that one in the corner? Yeah. Okay. Okay. Оксан. So, Anna and Vic, same thing. I'm going to show the picture. Итак, я снова покажу изображение. As soon as the picture comes off, Как только я его уберу, start your stopwatches. вы включаете секундомеры. Clear? Все понятно? Oh, Anna, it's okay. Mary's here. If you can just time. Mary, can you time your fourth group? Here's the picture. Изображение. Все готовы смотреть? Нет, не все готовы. Еще нас... Here's some instructions. Братья, The people who left the groups, те двое, которые из группы ушли, you cannot help. вам помогать нельзя. Тихо, короче. Okay? Понятно? Here you go. Поехали. As soon as the picture goes off the screen, start your stopwatch. Как только я уберу изображение, тогда секундомеры включаются. 3, 2, 1. Just 1 second. Wait till Anna's done. Okay, and number 2? 3 minutes and 27 seconds. 3:27 секунд. Вторая команда. И 6 ошибок. Да, это для вас. Окей. Group number 3 was 1 minute and 58 seconds. For which one? 2? 6. Group 3 is 1 minute and 58 seconds. Оксан, 1 minute and 58 seconds. 1 минута 58 секунд. And 4. И 4 ошибки. Mayor? 3 minutes. 3 минуты и 14 секунд. 2. И 2 ошибки. Okay, have a seat. Пожалуйста, теперь присаживайтесь. In the group. You can stand there. The ones that are just, stay standing there. But everybody else just have a seat so close to where you're standing. Можете присесть там, где вы стоите, допустим, те, кто не участвовали.
We're going to do it again. Мы просто еще раз попробуем. Okay, look at the results. Вот ваши результаты. What do you notice? Что вы теперь заметили? Like for the first time it was much better. What do you mean? First attempt. Oh, the No. first attempt was better with new people than the first time. Да. Yeah. But why did you go backwards? Why you took longer and more mistakes? Ну, то есть по сравнению с первым разом сейчас и с первым разом тогда, мы видим, что было лучше. Но если посмотреть общий результат, то хуже. Почему? Because it takes time for new people to learn it. Oh, that's an important point. Потому что нужно время тем людям новым, да, чтобы они научились. Let me ask the new people something. Теперь я вот хочу этих двух, которые были новички, я хочу им задать вопрос. Be really honest. Только честно. How did you feel coming into another team? Как вы себя чувствовали, придя в другую команду? It was okay, but they didn't allow us to work. Do you know with group number 3 what I observed? Знаете, группа номер 3, что я заметил? Is Nikolai То, что Николай and the sister, и эта сестра, what's her, Ina? Зина, They were watching the entire time. они просто наблюдали все время. Что? Они все равно не знают. Why would we just spend our time? They don't know anything. So here's the principle. Принцип в чем состоит? When we're willing to develop new leaders, Когда мы хотим развить новых руководителей, сформировать. listen to this. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Just before we did the game, Вот перед тем, как вы этим занимались, выполняли эту задачу, I said, are we willing to take a step backwards in quality in order to develop new leaders? помните, я вам задавал вопрос, а готовы ли мы пойти на то, чтобы сделать шаг назад, чтобы позволить качеству ухудшиться, для того, чтобы новые руководители появились в нашей команде? And everybody said, yeah, Все согласились так. that's a good idea. Идея, конечно, хорошая. Until you had new leaders. До тех пор, пока вам не прислали двух And then новичков в команду. you didn't want to go back in quality. А потом вы не захотели, чтобы у вас ухудшилось качество, чтобы у вас результат был хуже, чем в прошлый раз. And they just sat. И они просто сидели там грустно. How else did you feel? Just a minute, the new people, how else did you feel? Еще к новичкам вопрос, к другим. Что вы чувствовали в новой команде? Well, we were worried because we didn't want to let the team down, Yeah. but they allowed us to make a mistake. They did? Разрешили? Good. Молодцы. Good. Who else? Yeah? Еще. Igor? We had to become the part of the team right away. And then we began to ask questions. What were you doing? Because we wanted to know what we are to do now. We found out what part they were responsible for, and then we began and they helped us also to do our part. For the people who stayed on the team, Для тех людей, которые остались в команде, it's almost impossible to remember what it was like before we knew something. практически невозможно запомнить, как что-то выглядит, пока мы это не узнаем. It's clear to you, you know your job, То есть вам все ясно, вы свою работу знаете. and we forget what it was like to know nothing. И мы забываем, что это было за чувство, когда ты еще ничего не знал, когда ты еще не был научен. And then we don't train people like we should train them. И поэтому мы не обучаем людей так, как мы должны, потому что я уже сам не помню, каково это, когда я ничего не понимаю. They told us that we are losers. That's interesting. So the leaders were taken out. He as a leader
Was not a leader. Okay. Interesting. Получается, что у вас в этой команде Okay. тот, у кого был опыт, ему не дали слова, сами там взяли бразды правления в свои руки и начудили. And that often happens when new leaders come into organizations, Такое часто случается, когда новые руководители приходят в какую-то организацию. especially visionary or directing Особенно leaders, те, у которых есть видение. is they have a tendency to take over what was there before. Потому что у них есть такая склонность. Они как бы, оставляют то, что было раньше, и начинают по-своему. Without taking the time to learn. Они не тратят время на то, чтобы обучиться чему-то, то, что делалось раньше. Чтобы исследовать то, они проводят время достаточного для того, чтобы исследовать, что уже было основано. We're going to leave now. Чтобы не подумали, что я совсем безучастная, а мне дали простую штучку завернуть. Я с той стороны завернула, но я сама увидела эту ошибку, но мне ее не дали исправить. Дали сами исправить. Okay, at least for me not to sit and not that I would not be just sitting and doing nothing. They gave me one simple thing, but I screwed it the wrong way. But I realized my mistake, but they didn't allow me to correct it. They did it themselves. Okay. So also, And one moment. Так что пришел лидер, Nikolai was a leader and he came, so he wanted to be in a leading position, but we actually suppressed him right away. you had to be a follower. Вам нужно быть последователем. And one more thing. So new people came, and because I was nervous whether they are going to make it, I made a mistake myself. Oh, interesting. So those of you, so he's caring about the people. Заботишься о членах своей команды, переживал о них. Yeah. They want him on their team, then they will have a person to blame. Everybody wants relational leaders on their team. Все хотят, чтобы у них были руководители, ориентированные на взаимоотношения в команде. So those of you that were taken out and had to watch, Те, которых из команды забрали, их задача была наблюдать. what was your experience? Что вы заметили? Какой у вас был опыт? What I noticed. People were not taught at all. They were just standing aside. Good observation. Хорошее замечание, наблюдение. They worked together, but they already explained it, that they were not listening to the older ones, let's say. The experienced ones. What else? Еще что? Yep. Why are you not asking anything about our group? I will. So for those of you that were left, Для тех, которые остались. what was it like to include the new people? How did you feel about including the new people? То есть те, которые были в команде раньше, первый раз. Как вы себя чувствовали, принимая новых людей в команду? We, of course, worried that they would make mistakes. And for us it was completely new experience because previously we would be responsible for another area. So now you found yourself not just focused on your area, but somebody else's area. А теперь, получается, вам нужно не только на своем задании, да, сориентироваться, но еще и на другое внимание обращать. So would it be helpful on our teams for us to learn the jobs of other people? Будет это для нас полезно, если мы будем уметь выполнять обязанности других членов нашей команды. So that if a Sunday school teacher gets sick or they can't come, Поэтому вдруг, если учитель воскресной школы, допустим, не может прийти, заболел, or someone, God forbid, someone passes away, или там, не дай бог, кто-то умер, we can cover the jobs of the people who aren't there.
чтобы мы могли занять место человека, когда некому выполнять обязанности эти. То есть вы согласны, что это важно уметь выполнять служение и другого человека? Yeah, it is important. Yeah. When we came to a new team, we were not suppressed by others. They gave us the opportunity to have a leading position. Though they could say, you just sit still here. And we will show you how to do it. But I know. Igor, when you were observing, you were taking careful notes, you were planning how to do this, you were being strategic as you were watching every other group work. Игорь, я могу сказать, что когда другие группы это выполняли, ты как стратегический руководитель, ты там какие-то схемы уже себе строил, ты запоминал, как оно все должно работать, то есть ты уже разрабатывал план действий. I saw you taking notes. Я видел, как ты там что-то писал. And figuring out how you would do it. То есть ты уже думал, как ты это будешь делать. And were you thinking, oh, when I get a chance to do this, I'm going to do it perfectly? Хочу тебе вопрос задать. Ты когда готовился, ты, наверное, думал, вот когда я это сделаю, то все будет без ошибок. And then you got your chance. А потом тебе предоставилась такая Now you're going to возможность. implement your plan. И теперь ты можешь свой план применить. We implemented it, but we thought we would get some help to Yes. fulfill that plan, With your to get new it idea. done. Yeah. Okay, so yeah, brother. I want. I got that. So he had a positive experience working on that team because he said everything was in a friendly way. We were united. Well, my visionary memory didn't help me a lot, but не сказали. And actually we finished the task already, but we just didn't say Vic to stop the timing. So you didn't have problem with the memory only. Oh, vision, yes. Yeah. That's a really profound point. Это очень важное замечание. Because the visionary leaders are the ones that just see the big picture. Потому что тот, кто ориентирован на видение, ему надо большая картина перед глазами. We don't pay as much attention to the detail. И мы на мелочи тогда уже не обращаем внимания. I understand that. Я это понимаю. Thank you for that. Спасибо большое, что поделились. As the person who observed the team, I took a lesson for myself. Those original leaders that accepted new workers. So now they paid more attention to not to what they were doing, but to what others were doing. Good. Okay, so we're going to do this one more. But there was one more reason that nobody pointed out why the quality went backwards. Есть еще одна причина, о которой никто не сказал. Почему качество снизилось? Where was the biggest? You all talked about the symptoms of the problem, but not the real problem. Я бы так сказал, что вы все говорили о симптомах проблемы, но самой проблемы никто-то и не назвал. Where was the problem? Okay. So the problem was the new people because they did it for the first time only. But where was the problem? Yeah. Because
the leader in the very beginning did not delegate the responsibilities and did not explain the new people what is expected of them. They had hard time finding out who the leader is in their team. So who is the leader? А кто же у вас руководитель? Me. Я. Yeah. I wasn't a good leader because I thought, oh, everybody knows what they're doing. I'll show them the Получается, это picture. моя ошибка, это моя вина. Я знаю, я показал вам картинку. It's no problem if you just take two people out and put two new people in. И я думаю, ничего страшного, если вы двоих людей поменяете на новеньких. Things will go on like they are before. Все равно все будет так же, как и раньше. Вы же знаете это. So none of you were the problem. То есть никто из вас не был The проблемой. new people were not the problem. Проблема не была в том, что у вас в команде появились новые люди. The old people were not the problem. Проблема не была в том, что те, которые уже были в команде, как-то неправильно себя вели. The leader did not take into consideration the things that were important when you need to train new people. Просто лидер не принял во внимание то, что ему необходимо сделать. Он этого не выполнил. То, что необходимо было сделать для подготовки новых участников в команде. So now you're going to get better leadership. Вот теперь у вас будет лучшее руководство. Лучше, чем в прошлый раз. But every one of them... что они думали, да? They thought that every one of them was the leader in their team, but you were the one. Well, a leader. Ну ладно. Because what I should have done was appointed somebody in your group. Просто что я должен был сделать? Это моя обязанность была назначить руководителя в вашей группе. To say, look after the new people. Что я ему должен был сказать, вот ты отвечаешь за новеньких. Let them see the vision. Пусть они увидят эту Make картину. sure the old people do the training of the new people. Донеси до них, что мы делаем. Make sure they're ready. И убедись, что они к этому готовы. Make sure they feel comfortable. И убедись в том, что они себя уютно чувствуют. I specifically took Mikhail. I specifically took Mikhail out of that group Я специально Михаила из группы убрал, to make them leaderless. чтобы они остались без руководителя. So you're exactly right. I didn't appoint a new leader. Так что ты совершенно прав. Я не назначил нового лидера. So now, Теперь, better leadership. пример улучшенного руководства. We want the groups to now come around the new people, Теперь мы хотим, чтобы группы, to get the people, the old people that we removed, to come in and train the person that replaced them. чтобы те, которых из команды попросили уйти, они вернулись, so that they would come back and teach the new ones. They come back and they teach the new ones Чтобы они вернулись и обучили новичков. and prepare to do it better. И чтобы они подготовили их лучше выполнить это задание. I'll leave this on the screen for as long as you need. Я это оставлю на экране так долго, как вам это понадобится. Figure out with your groups who the new leader is going to be. Теперь вы в своих группах должны назначить новых руководителей. And then prepare the new people to be involved so that they're full contributing members of the team. И подготовьте теперь новичков таким образом, чтобы они могли в полную силу, то есть выполнять обязанности в команде. Okay, so take the time to do that. У вас есть время, то есть вы смотрите, сколько вам нужно. Go ahead. Поехали. Yeah, take it. Yeah, oh yeah. And then once you're ready, take it all apart. Когда вы будете готовы, тогда начнете, Not now. не сейчас, сейчас вы просто изучаете, обучаете, то есть делаете то, что он сказал. Когда будете готовы, тогда будете раскручивать эти все гайки. You might want the new people to try out the pieces, like get them to put their hands on it. Я разрешаю, да, чтобы вы позволили новичкам подержать это в руках, чтобы они это лучше запомнили, чтобы они ознакомились с этим. Let them practice Пусть они потренируются, so that they become familiar with their pieces. чтобы они, каждый изучил свою деталь. И вам уютнее в команде? Yeah. Чувствуете себя частью команды, новенькие? Yep. So they're specifically excluding people so that it goes quicker?
Не, по правилам вы работаете командой, so they're just checking on the rules. They work as a team, right? All of them are doing Okay. the work. I didn't really understand it. Okay. The older pastor, what's his name? He was just wondering if now, to explain that all players are playing, not just the two new ones. Oh, yeah. Because they thought that he was wondering, is it different? Oh, okay. No, you're still working as a team of 5. Вы по-прежнему работаете командой, то есть вы собирать будете все впятером. The last group that just did it, it's going to do it again with the 2 new people. То есть как в последний раз собирали с 2 новичками, так и сейчас будете вся команда собирать с новыми. And the same 2 people just sit and observe. So now they're not doing anything. 2 old ones are observing again. Yeah. They're not participating. Right. They did their part, they taught. Yes. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Вы своих новичков обучили, теперь все, вы опять смотрите. Те, кто наблюдал в прошлый раз, опять наблюдает. То есть вы обучили, а практически вы сейчас ничего не делаете. Иван. Ivan? He's a pastor. Yes. Pastor Ivan, you're ready with your details? А теперь Иван Иванович, пастор Иван, он вас называет. Вы уже свои все подробности выучили там, все детальки. Yes. Okay. Everybody's trained him? Все его научили? Yeah, we did. Okay. All right. Here we go. 3. Oh, Anna, you're good? They have to take everything apart. Oh, take it all apart. Все раскрутили. Yeah, that would have made it really fast. I know, I'm like, Take it all apart. Да, теперь разберите, пожалуйста, а то очень быстро закончится задание. Everything's in a pile. На кучку, пожалуйста, соберите все в центре. Put it in a pile. Все, как мы делали. Yeah, like that. Yeah, Не надо раскладывать его. Okay. Сложите его в центр. Okay. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Было время в первой команде. Первая команда. Help us now. 1 minute and 35 seconds. Okay, the first group was 1 minute and 35 seconds. And how many mistakes? Сколько ошибок? 0. 0. Молодец. Group 2, Вторая группа. 1:49. 1:48, 1 минута 48 секунд. Perfect. Тоже без ошибок. Молодцы. Way to go, Pastor John. Молодец, пастор Иван Иванович. Group number 3, oh, that's me. 2 minutes and 23 seconds. 2 минуты 23 секунды. Это результат третьей команды. And I think there's no mistakes, but Misha thinks there's one. Но я думаю, что без ошибок, а Миша сказал, что там была ошибка. So there's 0 mistakes. Ну, мы считаем, что 0 ошибок. Yeah. And group number 4, very well. Group number 4. И четвертая группа. Миша, время. What was the time for group 4? 1:15:0. What? 1:15:0. 150. What? 150?
1:15. 15 Oh, seconds. 1:15. Zero mistake. Oh, 0 mistakes. Wow! You're great. Короче, Миша, ты тут всех насмешил. You see you see how it works. Видите, как это все действует? И насколько эффективно? So for the new people, how did you feel this time as compared to the last time? Новички, поделитесь впечатлениями. Чем отличался этот ваш опыт от предыдущего? Как вы работали? My hands were shaking, you know. I wanted to do it so fast. But we had more confidence. What was the motivation behind the shaking? What was the А feeling? мотивация какая была за тем, что руки дрожали? Чувство Excited, какое было? nervous? То есть это вы слишком нервничали или вы с радостью это делали? I was joyful, but we joyful. didn't want to let the team down. Yeah, but that's because they trained you, they believed in you, they Ну да, encouraged. конечно, вы не хотели их подвести, потому что они же на вас надеялись, они вас обучили, да? Now you felt part of the team. Теперь вы чувствовали себя частью команды. Excellent. Отлично. Good job, team. Молодец, команда Pastor молодец. John, how did you feel this time as compared to last time? Пастор Джон, как вы себя чувствовали в этот раз по сравнению с прошлым? I was really nervous for the result of the team, but the unity really helped us, and we had the good direction, the right one. Awesome. Здорово. Yeah. The first time we were just watching, we were strangers there. And now the leader gave us a specific goal, like each one knew what his part was, and under the leader's leading, let's say, we did the right thing. We had collaboration on that. Like when we tried it first time, Yeah. the experienced ones were not angry with us because of our mistakes, but we made those mistakes. But when we did it the second time, those who were experienced made a mistake, but we corrected them, and we were not angry with them. We could put a great team together out of all the people in this room. Вот все вы могли бы составить очень замечательную команду. People in this room could change the city. Люди, которые находятся в этой комнате, сейчас могут изменить жизнь целого города. The projects that you could do together when you become a real team could transform many lives. Проект, который будет ваша команда делать, он может изменить жизнь людей. This is just a silly game. Ну, понятно, что это всего лишь игра. But it communicates the same principles as if you were to plan ministry over a whole year. Но принципы, которые содержатся в этой игре, которые до вас пытались донести, на самом деле эти принципы можно применять, если планировать служение на целый год вперед. And so the goal is to take these same principles Ваша задача применить вот эти принципы. and apply them to the groups that you're working with. Применить принципы, которые вы при сборе этого конструктора использовали для вашего служения в церкви, в малой группе. When things aren't going the way that they should be going, Допустим, когда что-то пошло не так, как должно, stop and evaluate, остановитесь, проведите оценку, and then apply some of the principles. и потом примените принципы, And then just try again. а потом снова попробуйте, Just try again. потом снова попробуйте. Take the time. Уделите время And care for the people that are on the team. и проявляйте заботу к тем людям, которые являются частью вашей команды. What we're going to do after the break, Значит, после перерыва мы будем делать следующее. we're going to talk about 5 specific behaviors that build healthy teams. Мы поговорим о 5 типах поведения, которые присущи здоровой команде. And then we're going to talk about where do we actually start to look for leaders. А потом будем говорить уже непосредственно, где же и как найти вот этих руководителей. Okay? 40? Yeah, let's take
Let's take at least a 20-minute break. Is that all right? Давайте перерыв будет, ну, Let's take a half an hour break. полчаса перерыв. Take a good break, walk around, get some air, Пожалуйста, хорошо отдохните, походите по улице, have a подышите. snack.